Hi students, today we will study implantation. Already we have studied fertilization, we will study today implantation. See this figure, it's a beautiful figure. Here this is the female reproductive tract, uterine tract. Also you can have. Okay? Okay? When the egg is, we will go by the figure. Okay? Before that we will understand what is implantation. What is implantation? Okay, it is nothing but in a layman language putting the blastocyst inside the uterine endometrium cavity. Putting the blastocyst inside the endometrium cavity is nothing but implantation. Implantation is nothing but putting the blastocyst into the female uterine endometrium is called implantation. Implantation leads to what? Pregnancy. Correct? ಓಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಯುಟ್ರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಿ ಗೋ ಬೈ one by one. It's a ovulation. Ovulation when egg is released, secondary oocyte is released, sperm is coming from the vaginal cervix, all the story, then sperm, okay, fuses with the sperm, fuses with the egg, fertilization will occur, and sperm is fuses with the all ZP3 reactions, fast reactions, slow reactions. Finally, fertilization will happen at first day. Means fertilization happened at 14th day of the 28th day menses cycle. 14th day it will happen. Then what will happen? As soon as it will happen, the zygote formation, immediately cleavage. What is cleavage? Rapidly and repeatedly mitotic cell division without enlargement of the shell is called cleavage. Okay. This cleavage was initially shell divided into 2 into 4 mitotic division, again 4 into 8, 8 into 16, 16 into 13, like that cells will go. The stages at all this cell division 2, 4, 6, like 2, 4, 8, 16, these cells are called blastomeres. The stage between 8 to 16, some books call 8 to 16 or 18 cell stage is called marula. After marula, competition will happen. After that, blastocyst, 32 cells, 32 plus cell stage. It may be 64 or 32, 35, whatever it may be. At day 5th, okay, day 5th happens. What is the use of zona pellucida? I have see here, corona radiata is here, correct? Here also fertilization also is the corona. After fertilization, corona radiata will degenerate. First point. Second, still why it is zona pellucida is still attached to the blastocyst. What is use of zona pellucida? Still, what is use? I have been fertilized, egg also formed, so many cleavages are formed. Okay, what is use of zona pellucida? Zona pellucida will help implanting the blastocyst inside the endometrium. This guides if zona pellucida broken open dissolves or degenerates in the fallopian tube, it's called tubal pregnancy or tubal implantation or tubal pregnancy. It is also called anything apart from the endometrium implantation is done is called ectotopic pregnancy. Remember, ectotopic pregnancy. Anything apart, it may be implantation here, fallopian is called tubal pregnancy. Okay, this word you should remember. Next, like that it travels. So division happens, first division, second division, third division, 16th division. Okay, blastocyst happens. Okay, zona pellucida. It guides how the egg is moves. This is ascending movement. How ascending movement takes place? Peristylitic movement of the fallopian tube contractions. So egg moves slowly. Zona pellucida will guide to form. By the time it reaches here, it will be 5th day. Blastocyst comes here 5th day. By the 7th day, implantation has to happen. So what all things will happen? We'll see. Again, blastocyst
cell divides, some of the larger cells goes inside, smaller cells form outside. It's again blastocyst divided into trophoblast. Outer trophoblast, inner cell mass is called embryoblast. Inside cavity will form. Again trophoblast is divided into cytotrophoblast, syncytotrophoblast. Syncytotrophoblast helps in its human chorionic gonadotropin hormone secretion. Glycoprotein hormone, that is hormone. We'll discuss sometime later. Okay. Now come to here. Trophoblast is formed. Okay. Blastocells, the cavity is called blastocells. Later it will be filled by glycoprotein nutritions for this embryo. Okay. Embryonic blast. This end I will call this end where the ICM is there. ICM is inner cell mass is there. I call embryonic knot. Embryonic knot I call, or embryonic pole. Embryonic pole or embryonic knot I call. Other side of this one, opposite side of ICM I call ab embryonic. Ab embryonic pole. This is embryonic pole, that is ab embryonic pole. Okay. Next what we will discuss, the cells which are joined trophoblast and ICM. The cell is called Rubel cells. RAUBL, Rubel cells. Okay, that is attached. Rubel cells are attached ICM and trophoblast. You should remember that. Okay. Next, this ICM cells later it forms 3 germ layers. It's called what all the layers? Endoderm, mesoderm, ectoderm. Trophoblast again it forms extra embryonic layer and chorionic village. Chorionic, up to here you understood. My blastocyst come here and waiting for to attachment. It is initially is not like a straight line. It will be like folding will be there. Endometrium always folding. So my blastocyst lands here. Assume it lands here. It want to go inside, fully embed inside the endometrium. Started embryonic. As soon as it touches the endometrium loves, like it is a vascular tissue. It loves smooth and small local stromal stromal edema will happen. So a little bit swelling will be where it is placed. After that what? It is initially started going inside like this. So it starts going inside. Here finger-like projections formed by the trophoblast. It's called chorionic villi. It's a finger-like projections. It goes inside the endometrium till it gets the mother blood vessels. Okay, this is a fetus one. This is the embryo one. This is a mother. Still it gets the chorionic villi. It will pass by either mechanical way or lytic. What is mechanical way? Whenever it will get the passage, it will move. If not get the passage, it will lytic. Lytic means it secretes the enzyme, it digests some tissues, then make the passage, then moves forward. Then what all things will happen in endometrium layer? See here, blood cells are there. Here blood cells are there. Here these larger cells, irregular larger cells are I'll call fibroblasts. What all things will happen when endometrium, when blastocyst touch the endometrium? That time uterine cavity is called deciduum. Pregnant endometrium is called deciduum. Okay. Now what all the reaction will happen in endometrium? There are 3 reactions. The permeability of endometrium and the blood cells will increase. First one was permeability of the blood cells and endometrium will increase. Second thing what will happen? Fibroblast filled with glycogen. How it is filled with glycogen? It is nourishment for the embryo. Okay, these things will happen.
After, as soon as it moves, my blastocyst moves inside, again uterine, like endometrium, this will rapidly divide, endometrium or uterus cavity will rapidly divide and closes the blastocyst or my trophoblast. How, I forgot to tell how Jonah pellucida is degenerated. Trophoblast like secrete glycolytic enzymes. From that, Jonah pellucida will generate. Because trophoblast is very sticky in nature. As soon as Jonah pellucida degenerate, it will stick to the endometrium wall. Then slowly chorionic village will form. It will go inside and fetch the, it will start searching the mother blood vessels or blood cells, then it attaches from there, placenta will form. Placenta will half will be fetal, half will be embryonic, half will be mother. Okay? From that. Now, one more thing to understand. I told trophoblast is two types. Cytotrophoblast, one more thing, or syncytotrophoblast. Syncytotrophoblast secrete human chorionic gonadotropin hormone. Is a glycoprotein hormone. Here it has a two units. You can see it has contains two subunits, alpha and beta subunits. Okay, you have seen when you have seen normal a pregnancy confirmed test, like a human or lady will do using what normal urine test. In urine, HCG will be detected. Okay, how it is detected means when beta subunits degrades into the kidney, that time when urine passes from that one, okay, it will detect SCG, human chorionic gonadotropin hormone. That will be detected. Market. You can available Prega News, I Sure, that kind of 50 to 100 rupees will come. From that, when you pass and drop the urine of the human in that one, HCG hormone you will get. Initially it will be in one line. When its HCG hormone is detected, it will be two line. Two line means pregnancy is confirmed. That is initial stage. Okay, some of the, when you go to the MBBS, you will study elevated beta subunits. What will happen? Elevated beta HCG secretion. Sometimes it will be miscarriage, or sometimes it will be fallopian tube pregnancy, or tubal pregnancy, or ectotopic pregnancy, or blastocyst diseasal. That will study in detail when you go to the MBBS. Now, my blastocyst inside and all the cells divide and is closed properly. Now, one more thing I want to tell you, that embryo is produced from, I told, three germ-layers: ectoderm, endoderm, mesoderm, ectoderm. Okay, trophoblast again I told, extra embryonic layer, then it will produce chorionic village, and trophoblast is divided into two parts: cytotrophoblast, okay, and one more syncytotrophoblast. That is primarily helps in secret. What this hormone will do? This hormone will, okay, induce or tells the corpus luteum, corpus luteum, corpus luteum. It tells the corpus luteum, you don't degenerate. Okay, already implantation is happened. Don't degenerate. Keep on secreting the progesterone, so that I can hold what? Pregnancy. If you reduce the pregnancy, progesterone, if you reduce the progesterone hormone level, then what will happen? Pregnancy will not stand. So it will be, progesterone will be always high. Okay, progesterone will be always high, so that it will tell corpus luteum. Because, and if assume ovulation happened on 14th day, 7 days required for fertilization, traveling, 3 days implantation. This is ovulation, fertilization, and this is 3 days for implantation. Total what is 24 days. Because 25th day my corpus luteum start degenerating, because my progesterone level slowly comes down. Then corpus luteum becomes corpus albumica. Next menstrual cycle continues. So my shedding of the endometrium will takes place. Okay. In order to avoid that, this prolongs the secretion and tells the corpus luteum, you make sure that you hold the pregnancy. Okay.
some of the SCC is secreted by pituitary gland, liver and colon part also. Don't worry about that. Okay, I'll explain once again implantation. Okay, implantation is it's a crucial part after the fertilization. I'll explain in Kannada. Okay, ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪೈನಿಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದು ಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಎಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಝೈಗೋಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 ಎಗ್ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ತು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀವೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ಲೀವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಅದು 8 ರಿಂದ 16 ಸೆಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೇವೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಮರುಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫರ್ದರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 32 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆವಾಗ ಮುಂದೆ ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ನಮ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಟ್ಯೂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಡಿಜನರೇಟ್, ಟ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 100% ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೀಟಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯುಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಇನ್ನು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ನ, ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟರ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಜೆಮ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋಡರ್, ಮಧ್ಯದ್ದು ಮಿಸೋಡರ್, ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಟೋಡರ್. ಈ ಮೂರಿಂದನೂ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಸಿನ್ಸಿಟೋಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸಿನ್ಸಿಟೋಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ SHCG ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಕಿಟ್ ಇಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಮ್ ಐಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹುಡುಕುವಾಗ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಾರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಊಟ ಬೇಕು. ಈ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 8 ವೀಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ 8 ವೀಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ embryo. After 9th week we call fetus. ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 8 week will call embryo, after the 9th week will call fetus ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಓವಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು 14ನೇ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ 28 ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯುಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, 14th ಡೇ ಓವಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ
7 ಡೇಸ್ ನಂಗೆ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳಬೇಕು. ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 3 ಡೇಸ್ ನನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇದು ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 14 ಇದು 24 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು. 25th ಡೇ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HCG ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್ಗೆ, ನೀನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. Up to where we have studied now, fertilization started here. Up to we have put the egg or the blastocyst inside the endometrium. Okay, this clearly explained. Again, permeability change ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈಬ್ರೋಯಿಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿದಿನ್ 10 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೈ 10th ಡೇ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ 24th day or 25th day it should complete. This is how implantation will work in the female. I hope you have understood properly. Thank you.